expectation of discrete random variable. So we will learn another part, expectation and variance. Variance nama dia sama, semua orang akan tahu. Apa maksud expectation kat sini? Okay, so expectation or sometimes they ask for expected value is basically our mean. Our notation sometimes in the question, ini yang paling selalu akan jumpa is EX. Itu maksudnya expectation. Or sometimes they will use the notation mu. Okay. Alright. So the formula in order to find expectation ataupun expected value is summation of X times with its probability. Fixed formula. Sentiasa macam tu. Takkan berubah. So samalah macam topik 6 kan, kita ada 3 measure of location. Mod, mean, value. Mod, mean, median. 3 benda. Sama. Topik 9 for discrete random variable, dia boleh tanya 3 benda juga. Mod, median dengan mean. Okay. So 3-3 tu kita summarize sikit untuk topik 9. Dia macam menggunakan benda yang sama tapi setiap satu tu kita nak refer to the different part of data. Okay, kita start balik dengan awal hari tu. Awal nak cari mod. Okay, in order to find mod, we have to refer to the highest probability. Okay, maksudnya. Tak nak tulis prop kan ni kan, problem pula kan. Saya tulis highest probability. Highest P. So, refer to probability part. Alright. Second is how to find the median. Kita baru buat sekejap lagi. We have to refer to cumulative part. So, Fm equal to half. Cari cumulative 0.5 ada kat mana and then refer to value of X. Okay. For these two part, remember jawapan awak mesti value of X. Jangan pergi ambil nilai probability. Jangan pergi ambil nilai median tu. Mesti value of X. Dia data itself. And then last one, we can find the mean. Mean straight away using formula. Kita belum buat lagi. Tapi saya tulis balik formula kat sini. Summation of X times with its probability. Okay. 3 benda, 3 cara nak cari. Lain-lain kena ingat. Jangan terconfuse dengan topik 6 lain kat sini. Okay. Kita pergi next part. Expectation and variance. Okay. So for expectation macam saya cakap tadi, kita ada formula dia, itu ada EX equal to summation of X times with probability. For variance, okay, variance sometimes dia akan guna notation yang sama macam topik 6. Kita akan ada sigma squared. We have a fixed formula EX squared minus squared of EX. Fixed formula yang ni, saya starkan. Formula ni as far as I concern, dia tak ada bagi masa exam. Seingat saya. Tak ada, betul. Topik 9 tak ada langsung formula yang dia bagi masa exam. So, you have to remember this lah. Variance is EX squared minus squared of EX. Okay. How do we find EX squared? So, nak cari EX squared, lebih kurang macam EX, but then you just have to square every single X. So, summation of X squared times with its probability. Only X yang awak kena squarekan. Probability stay as it is. Okay, tak apa, nanti kita buat soalan. And then last part, the question can ask for standard deviation. Standard deviation kat sini tak berubah. It's the set of variant X. Okay. Alright, so kita nak kena highlight is after we find the answer, kita kena tengok jawapan kita logik ke tak. So for mean, dia tak ada syarat. Mean is X times probability kan. Kalau tiba-tiba X kita, data kita ada nilai yang melibatkan negative value, then mean kita possible dapat negatif. Kalau X kita semua positive value, then mean kita confirm positif. Maksudnya dia boleh negatif, dia boleh positif. Tak kisah yang tu. But for variance, syarat kita variance must always at least 0. 0 dan ke atas lah, dia mesti positive value. Why? Because in order to find standard deviation, set of variance kan. So kalau tiba-tiba kita dapat variance yang negatif, nak cari standard deviation dah set negative number, jadi tak logik kat situ. Tak boleh. Okay. So, awak mesti double check. Remember, for variance mesti positive value. Kalau calculate tiba-tiba kira-kira okay, dapat variance yang negatif, confirm dah mengarut. Kena check semula. Okay. And then, we have properties for expectation and variance. Saya starkan ni, ini soalan wajib keluar. Confirm kerat jari dia keluar.
Every single year, properties for expectation and variance confirm keluar. Tak pernah tak keluar. Okay. Kita ada 3 properties for variance and then 3 properties for expectation. EX tadi. Okay. Properties number 1 for expectation and variance. Whenever we have a constant in the bracket. Okay. Untuk expectation, kita akan dapat constant back. Macam tu dia bagi. Ini properties number 1. A is equal to A. Okay. Kata lain dia contohnya saya ada number je. E2. Kita akan dapat 2. Okay. Hilangkan je dulu E tu. Kita terus dapat the constant back. But for variance, if we have variance of constant, that would be equal to 0. For example, if we have to find variance 2, okay, itu confirm 0. Tak kisah negatif ke positif. Kalau saya kena cari variance of negative 5, it's still 0 sebab dia constant. Okay. Kenapa saya label 2 Nombor 1 lah. Okay, settle. Okay, next one. Properties number 2. Okay, if we have constant times x inside the bracket. Okay, kita pergi kepada expectation dulu. If we have E of AX, okay, kita boleh keluarkan constant tu. X stay as it is. So, dia akan jadi A times with EX. Okay, dari segi number saya buat contoh. Contoh kalau saya nak cari expectation of 3x. Okay, this would be the same as 3 times with expectation x. Keluarkan je constant tu. Okay. Okay, for variance, kalau kita nak bawa keluar constant tu, we have to square the number up. Macam tu. Sebab tu variance of AX, kita nak bawa keluar A, dia akan jadi A squared times with variance. Okay, dari segi numbering kita bagi contoh lah. If saya ada variance of 3x, in order to bring 3 outside the bracket, it will be 3 squared times with variance x. And then number 3, that is just a combination of the first and second rule. Okay, combination kat situ. Kalau saya ada E of AX plus B, dia akan jadi AEX plus B. Dia sebenarnya sekadar kita pecahkan satu-satu bracket. Sama juga untuk variance, kita pecahkan jadi satu-satu ikut plus sign yang ada. Okay, tak apa, kita buat example nanti awak lagi nampak lah. Alright, kita try terus jawab soalan. Next example, we have a probability distribution as follow. Calculate EX. Nampak? Soalan keluar terus notation je. Then you must know lah directly what is the formula. So for expectation, apa tadi formula? Summation of X times with its probability. Kalian formula ni tak ada markah saya saja tulis nak ingatkan. Okay, so now darabkan satu-satu. So start with the first one. 1 times with 0.1 plus with 2 times with 0.3 plus with 3 times with 0.3 plus with 4 times with 0.2 and then last one plus with 5 times with 0.1. Lepas tu awak tekan je lah calculator. Hati-hati banyak kosong kat sini, jangan tersalah tekan. So final answer you should get here 2.9. Okay, settle. Dah. Sesimpel itu saja. Standard 2 markah. Markah pertama nampak awak darabkan probability with its respective value of X and then second marks goes to the final answer. Standard lah. Expectation memang 2 markah. Okay. Alright, moving on. Next one. Example 11. We still have X and probability. Find the value of T because we have missing value of X here if our expectation is 4. Okay, back to the basic, we're still using the same formula because EX is summation of X times with probability. So now 1 with times with 0.1 and then 2 times with 0.2 plus with T times with 0.7 and this will be equal to 4. Okay, straight away simplify this up. Okay, we get 0.7 T is basically apa tu? 0.4, 0.1, 0.5, 3.5. So T is basically 5. Nampak simple kan? Memang dia simple pun senang. Dengan syarat ingat formula. Okay, saya pergi laju je yang ni. Kita pergi next part. Okay, ini yang menariknya. So kalau nampak tu soalan tu semua ada melibatkan properties. Okay, so we have probability di table below. Find first part E2, EX, ada banyak-banyak kat situ, kita nak cari satu-satulah. Kita start from the first one. Part A, we have to find E2.
So remember the formula, the properties just now. Whenever we have expectation of constant, dalam bracket tak ada X automatic, you just copy back the constant. So this would be equal to 2. Habis cerita, tak ada apa-apa dah. Jalan kerja kat situ. Okay. Settle. Moving on. Part B, we have to find EX, expectation of X, directly use the formula X times with its probability. So 1 times with 1 over 6 plus with 2 times with 2 over 6, and then last one 3 times with 3 over 6. So we will get now this is 14 over 6. So 7 over 3. Settled. That's the expectation. Okay, moving on. Part C. So we have to find expectation of 5x. Okay, this is also directly from the properties. So we have constant and then x dalam bracket. So you may bring the constant outside of the bracket. This is equal to 5 times with expectation. So 5 finally times with 7 over 3. This is 35 over 3. Nampak simple dengan syarat hafal properties and value of expectation must be correct lah. Kalau tadi part B awak jawab mengarut, di effect lah pergi kat sini kan. Part C pun nanti awak dapat jawapan mengarut lah. Okay. Settle. Moving on. Part D. We have to find expectation of 5x plus 2. Okay, kita ada plus kat situ. So just directly open up using plus sign tu. Dia akan jadi E of 5x plus E2. Saya buka je. Saya pecah satu-satu. Okay. And then kita simplify lagi kan. So what is E of 5x? Kita dah cari kat part C tadi. So from part C that is 35 over 3. What is E2? E2 kita dah cari kat part A. This is 2. So 35 over 3 plus with 2 we get 41 over 3. Simple. Okay, next one, part E. We have to find EX squared. So, kalau EX, X darab probability, EX squared, this is actually summation of X squared times with its probability. So, every single X that we have just now, saya ambil daripada part B tu, okay, saya highlight color coding, that is value of X. Now, we have to square it out. But remember, only X value, bukannya the whole value. Probability tak termasuk. So this is actually 1 squared times with 1 over 6 plus with 2 squared times with 2 over 6, and then last one plus with 3 squared times with 3 over 6. So here we would get 6. Betul tak? 1 tambah 8, 9, 9 tambah 27, 36. Betul. 36 over 6 is 6. Okay, settle. Part E. Next one. Part F, we have to find E of 5x squared plus 2. Okay, so using the properties just now, remember kita boleh buka satu-satu. This is actually E of 5x squared plus with E2. Okay, what is E of 5x squared? 5. Okay, highlight. We can bring outside of our bracket. So dia akan jadi apa? 5 times with EX squared. Tak apalah, saya tulis dah kat sini, panjang sikit. E2 is basically 2. So, what is EX squared? Kita dah cari tadi, 6. Plus with 2, so finally we get 32. Awak nak jump terus, nak terus ganti value, boleh. Saya kat sini tunjuk satu-satu lah. Saya pecahkan dulu untuk plus. And then ada constant, saya bawa keluar bracket, baru saya substitute value. Sebab nak terangkan awal-awal kan. Tapi kalau awak dah faham betul, nak skip. Terus je tunjuk awak ganti value, dapat jawapan. Boleh je, tak ada masalah. Hati-hati simplify properties. Okay. And then, alright. Finally, kita ada G. G is E of 2 minus 5x squared. Okay. E of 2 minus with 5x squared. Alright, so this is actually E2 minus with E of 5x squared. Sama je macam tadi, tak ada beza. Pecahkan je. Okay. E2 is 2. Oh. E2 is 2. E of 5x squared kita cari tadi kan, dia 30. So minus 30. Kita akan dapat final answer negative 28. Okay, settle. Habis cerita. Setiap soalan tu
Kalau simple sangat macam itu satu markah lah. Macam ni, satu markah je. Tapi yang lain tu ada jalan kerja, ada jawapan akhir. Setiap satu tu dua markah macam tu. Kalau semua properties ni dia tanya dalam satu soalan, banyak markah kat situ kan. Okay. So, konsep dia senang. Make sure faham je the properties. Alright. Settle. Kita pergi next one. Okay. So, we have a probability still the same. Calculate EX and then EX squared. After that, find the variance. Basically, that's the step guide to find the variance lah. Okay. Sama macam tadi, tak ada beza. First, we have to find EX. Okay, apa tadi formula? Saya tulis lagi sekali. Summation of X times with its probability. Okay. Yang tu tak payah tunjuk. Listkan satu-satu X times probability. So, we have 1 times with 2 over 7 plus with 2 times 4 over 7. Okay, plus with 3 times 1 over 7. Okay, so now you will get 12 over, 12 ke? 8, 9, 12. 13 lah. Saya salah kira. over 7. Okay. Settle for expectation. Okay, next part. We have to find EX squared. So, macam mana nak cari EX squared? Kita adjust sikit je daripada formula. Now, it will be summation of X squared times probability. So, every single X that we have, square it out. So, 1 squared times with 2 over 7 plus with 2 squared times with 4 over 7 plus with 3 squared times with 1 over 7. So, here 9, 27 over 7. Okay, settle. Now, last part, we have to find the variance. So, based on the formula, variance is basically EX squared minus squared of EX. Nampak macam sama, but then it comes from two different elements. For EX squared, only X that we squared. So, dia akan dapat 27 over 7. For square of EX, basically we find EX first and then we have to square it out. So from what we have found before, EX is 13 over 7. And then square it out. Hati-hati kat situ. Jangan tersalah ambil. Jangan terbalik antara EX squared dengan square of EX. Benda yang berbeza. So finally here, our variance should be 20 over 49. For variance standard, kalau soalan tak terus cakap cari EX squared, dia terus je find variance. Awak akan guna jalan kerja yang sama lah. First part, find the expectation. EX ni kena cari. Second, kena cari dulu EX squared, substitute dalam formula, baru dapat variance. Itu step-step dia. Mesti tunjuk satu-satu. Jangan skip step. Okay. Settle for this question. That's for variance. Okay. Now kita nak try jawab soalan yang melibatkan properties of variance pula. Alright, so given the table, we have to variance X, find. Okay, yang bawah tu semua properties. Okay, part first kita cari dulu dia punya variance. Okay, yang ni dia tak guided kan? Dia terus je, find variance. So nak cari variance, ingat apa tadi? Kita kena cari two things first. First, find our expectation. Okay, saya kat sini saya tak tunjuk satu-satu lah. Awak boleh kira tadi dah terror dah kan? Expectation in this case should be 41 over 16. Jangan tulis macam ni terus tau kalau exam. Tunjuk satu-satu macam buat tadi Saya nak cepat. Saya skip yang tu. Okay. And then kita kena cari apa tadi? EX squared. So EX squared in this case should be 117 over 16. Okay. Dah dapat those two things. Baru boleh cari variance. So variance of X is EX squared minus square of EX. Ingat formula, jangan terbalik. So, 117 over 16 minus with 41 over 16. Here your answer should be, tertinggal squared, sorry. 41 over 16 squared. Your answer should be 191 over 256. Okay. That's for variance. Sekejap lagging tak keluar apa yang saya tulis. Okay, dah. Alright, settle for part A. Now, kita nak jawab about the properties. Okay, part B. Variance of X minus 2. Okay. Untuk variance, hati-hati bila nak buka.
Dia, walaupun kita keluar negative sign, dia mesti jadikan dia plus balik. Apa saya maksud kat sini tak apa, nanti kita tengok. So, variance of x minus 2, jangan buat variance x minus variance 2. Kita tukar jadi variance of x plus with variance of negative 2. Walaupun kat sini minus, saya tukar jadi plus. Negatif tu saya bawa dalam bracket. Kat soalan ni kita tak nampak efek dia. Tapi kita praktis mesti macam tu dululah. Efek dia nanti nampak kat soalan D. Tapi saya teruskan dulu Okay, variance of x kita dah dapat tadi 191 over 256. Variance of negative 2, when it comes to constant, that is basically 0 kan, tak ada apa-apa. So habislah, that is the answer. Sama macam variance x, 191 over 256. Okay, kita pergi part C. Part C, we have to find variance of 2x plus 3. Okay, open up, it's still plus. This is variance of 2x plus with variance of 3. Okay, ini tak ada masalah. Variance of 2x, just be careful. This is constant. You want to bring it outside of the bracket because this is variance. You have to square it out. So this is actually 2 squared times with variance x. Constant tu kena squared. Kalau expectation tak payah. Kalau variance mesti. Variance 3 same as before. That is just a constant. So dia dah jadi 0. Hilang dah. Okay. Sambung balik. So this is actually 4 times with 191 over 256. So finally our answer should be 191 over 64. Okay. Settled. And then part D. Okay. Variance of 5 minus 8x. Okay, lagi sekali kan ada minus kat tengah tu. Okay, saya buka tukar sebagai plus Okay, this is actually variance of 5 plus with variance of negative 8x. Okay, variance of 5, we will get 0. Variance of negative 8. Negative 8, kita bring outside, kena square it up. So this is actually negative 8 squared times with variance x. So 64 times with 191 over 256. So this is 191 over 4. Settled. Okay. Sekarang baru kita nak cerita kenapa tadi saya kata awak buka still pakai plus. Walaupun dia minus, adjust macam tu. Okay, kita tunjuk kalau kita tak buka pakai plus, saya pakai minus terus Saya tarik ke tepi. Ini version yang betul. Kita nak tunjuk version yang salah yang selalunya student akan terperangkap lah. Awak akan buat version ni masa exam dapat markah kosong. Penat kira. Okay. Variance. Alamak. Sekejap. Sebentar saya adjust pen. Okay. Variance of 5 minus 8x. Atau awak pergi buka jadi variance of 5. Awak tak tukar plus, awak tukar jadi maintain minus je sebab soalan minus. Variance of 8x. Okay, what happened here? Variance of 5 nanti awak tahu, okay, betul jadi 0. Nanti awak akan buat minus with 8 squared times with variance x. So nanti awak akan dapat negative 64 yang times dengan variance. Dapatlah jawapan akhir, negative 191 over 4. Ini yang akan jadi masalah because your answer negative value. Apa syarat awal-awal tadi saya pesan? Variance must be positive. Kenapa variance mesti positive? Because that leads to standard deviation. In order to find the standard deviation, there is set of variance. So kalau sekarang ni variance dah dapat negatif, set negative number, dapat made error, tak dapat standard deviation. So sebab itulah dia dah jadi salah. Okay. So kena ingat, masa nak adjust tu, variance must be positive. Dapat jawapan variance negatif, dah mengarut. Check balik. Selalunya awak akan terperangkap kat sini lah. Tapi orang biasa tak perasan. Variance tak boleh negatif, tak perasan macam tu. So hati-hati, ni soalan famous lah. Exam dia suka keluar pattern ni. Sebab dia tahu student akan tertipu. Okay, saya cuba kecilkan screen. Alright. So kita dah letak side by side tu Nampak version yang betulnya mesti macam tu. Variance of 5 minus tu tak boleh tulis minus. Mesti buat plus kat tengah. Sebenarnya cerita kalau soalan variance nak buka bracket mesti plus lah kat tengah dia. Macam B tu kan, saya buka still dapat plus. Variance of negatif, negatif pergi nilai yang belakang, masukkan dalam bracket. Dia takkan dapat jawapan negatif kalau macam tu. Okay, alright, that's for properties of variance.
Okay. Ini tadi kalau variance buka kejap saya patah balik. Kalau expectation mean tadi EX, yang tu tak apa. Sebab saya kata pesan apa-apa. Mean tak apa untuk dapat negatif. So macam yang ni tadi, soalan last ni, saya buka tu saya pakai je negatif. Boleh, tak ada masalah sebab mean boleh dapat negatif. Tapi kalau awak nak ingat satu pattern je, okey, buka mesti dapat plus. Tak nak tukar tu, awak nak adjust sendiri, boleh juga. Maksudnya kat sini kita boleh pakai jadi E2 plus with E of negative 5x squared. Dia akan dapat hasil yang sama lah. E2 is basically 2. Negative 5 kita nak bawa keluarkan. Dia akan jadi minus 5EX squared. Sorry, EX squared tadi 6. So, awak akan dapat jawapan yang sama. Negative 28 pun boleh juga. Tak ada masalah. So, mean boleh negatif. Soalan properties dia bolehlah dapat negatif juga. Okay, itu untuk mean. Tapi for variance, careful. Variance cannot be negative. So, kena adjust betul-betul to ensure for every single properties question, you get positive value untuk variance. Okay. Harap semua clear bahagian tu. Okay. Kita pergi. Ada lagi ke soalan? Ada. Ingat dah habis dah. Okay, kita teruskan. A discrete random variable has the probability given below. So, we have x is 0, 1 and 2. But then probability is mystery here. A, B, C. We have to find A, B and C. If we have the expectation is 1.3, variance is 0.61. Okay, ini soalan terbalik. Selalu kita kena cari expectation dengan variance. Sekarang kita kena cari dulu probability. Okay, based on the info given in the question, kita buka je lah pakai formula kan, tak ada masalah. Okay, so for expectation, kita buka pakai formula tadi, apa? X darab dengan probability. So we have 0 times A plus 1 times B plus 2 times C equal to 1.3. So simplify this up, we get B plus 2C equal to 1.3. That's the first info saya dapat daripada expectation. Okay. Next kita pergi kepada variance pula. Okay, untuk variance is 0.61. Tapi kita kena ingat, variance kita kena ada EX squared dengan square of EX. Okay, tak apa, saya tulis formula lagi sekali. Variance must be EX squared minus square of EX. Okay, EX squared kita tak ada kan? Itu yang kita kena cari dulu. Dia tedious sikit lah kat sini. EX squared apa dia? X kena squared darab probability. So we have 0 squared times A plus 1 squared times B plus 2 squared times C. So finally our EX squared is B plus 4C. Itu baru EX squared, belum lagi variance, kita masuk dah dalam formula. Now variance tadi 0.61, maksudnya kat sini kita akan dapat B plus 4C EX squared minus square of EX. Ini EX squared. Janganlah pergi ambil equation tadi kan, nanti sendiri yang pening. Ambil value je, kita dah tahu value. So boleh mungkin kita kurangkanlah variable dalam kita punya equation. So minus with 1.3 squared equal to 0.61. Okay, so simplify this up, kita dapat B plus 4C equal to 2.3. Betul tak? Yes. Okay, settle. So, and then solve simultaneously between these two. Awak boleh buat apa tu? Elimination kan? Obvious kat situ. Eliminate boleh dapat value B. So, saya sambung. Next part. Second equation minus with first equation. Okay, B minus B habis. 4C minus 2C, we get 2C. Apa berlaku? Kenapa? Sekejap pen saya habis bateri ke? Allah. Sekejap pen saya habis bateri. Okay, tak apa. Awak teruskan sekejap. Simplify tu tadi. 4C minus 2C dapat 2C. 2.3 minus 1.3 dapat 1. So, simplify, cari value C. Okay. Dah dapat value C. Substitute back dalam mana-mana equation. Cari value B. Itu awak kira lah sekejap. Sementara pen saya tercas sekejap ya. Okay.
Alright. So by now patutnya awak dah settle. Dapat value for B, value for C. Kita ada problem. Satu lagi. Value for A. Tak ada langsung. Sebab tadi based on the info, expectation dengan variance, tak dapat hint kan value of A. Okay, cuba tengok balik table, cari idea. Macam mana nak cari satu info yang ada kena mengena dengan A? Okay, saya sambung kejap yang tadi. So, substitute this up, kita dapat apa tadi? 2C is, sorry, bukan 0. Kita dapat 1. So, C finally should be 0.5. Okay, dah dapat C, boleh ganti balik dalam mana-mana equation. Saya guna equation pertama, B is 1.3 minus 2 times 0.5. So, B akan dapat 0.3. Okay, sepatutnya settle lah sampai sini. Okay, B dah settle, C dah settle. Belum tadi masih saya cakap A. A kita tak dapat lagi. Tak ada info pasal A. Tak ada apa yang kat situ. Alright. Ini yang selalu orang akan tiba-tiba dia blur. Dia macam, oh pusing-pusing tak ingat. Pusing-pusing tak ingat. Tak ada info kan. Soalan bagi 2 info je. Okay. Refer back to main criteria for probability distribution, discrete random variable. Benda pertama sekali kita belajar, how do we show about probability distribution, ataupun how do we prove this is discrete random variable. Apa syarat utama dia? Syarat utama, summation of all probability must be 1. Itu hidden info yang tak ditulis langsung dalam soalan, tapi semua orang kena ingat. Okay. So, saya sambung. So, kalau kita tahu main criteria summation of all probability must be equal to 1. That means A plus B plus C must be equal to 1. Betul. Sebab kita ada 3 je probability. A, B, C. So, summation A plus B and C must be equal to 1. Because B and C kita dah dapat straight away. A is basically 1 minus with B minus with C. So, dapatlah A is finally 0.2. Okay. Okay, settle. Macam tu. Soalan dia macam tak adalah susah sangat. Kita kena ingat kriteria of discrete random variable. Nak cari B dengan C biasanya orang memang tak ada masalah. Dia terlupa je macam mana nak dapatkan A. So link dia kena ingat summation of all probability must be equal to 1. Hidden info yang soalan tak ada, bagi tahu. Okay, settle. Ada lagi soalan ke? Oh, ada. Ada one last question. Alright, so kita proceed, ada masa sikit lagi. Alright, example 16, the probability distribution function of a random variable given below. Dia dah bagi dah, that is Px equal to X, K times with. Okay, that is questionable notation. Saya highlight kat situ. Sebab selalunya student, ni pernah keluar ini soalan PSPM. Dia confused, dia tak tahu itu notation apa. For X equal to 0 up to 3 and then find K, after that find probability, cari expectation, variance, cari standard deviation. Okay, yang bawah tu semua kita akan senang kalau kita dah construct probability distribution table. Tapi problem dia sekarang, nak dapatkan the table itself, value for each probability must substitute into function yang saya highlight tu kan. So itu yang selalunya orang tak tahu itu notation apa. Saya bagi masa untuk awak berfikir bersama. Itu notation apa sebenarnya? Okay. Jawapan pertama, orang akan selalu anggap tiba-tiba itu matrix, topik 4 sem lepas, matrices. Itu salah Dia bukan matrix, jangan mengarut, tak ada matrix kat sini. Okay, settle. Yang tu kita dah reject. Jawapan kedua, tiba-tiba ada orang akan ingat itu koordinat. Itu pun mengarut, tak ada tak ada koordinat tiba-tiba kat dalam ni. Awak pernah jumpa benda ni kat dalam topik 7 sepatutnya. Ataupun awak pernah jumpa juga benda ni kat dalam topik 3 semester lepas. Okay. Sebab dah nak habis masa, saya tak bagilah lama masa untuk berfikir. Harapnya ada orang dah dapat idea dah. This is basically, kalau standard dia, general dia tulis macam tu. N, R dalam bracket. Apa je yang kita boleh tulis dalam bracket itu? N, R. Baru je belajar kan? Semua patut ingat lagi. This is actually NCR. NCR. Combination kita belajar kat topik 7. Itu notation lain dia. Selain NCR dia boleh guna dalam bracket macam tu. NR. Memang boleh kat NCR sahaja. NPR tak ada. NPR kita tak boleh rewrite dalam bracket ni. So kadang-kadang orang cakap mana tahu NPR ke NCR, tak ada.
NCR je yang boleh dalam bracket macam ni. NPR dia takkan tulis dalam bracket macam tu. Okay. Alright, dah clear? Alright, so how do we tackle this? Macam saya pesan tadi, in order to find all the problem below, better kita ada satu data yang represent every single probability. Easiest one, we use table. Up to you lah, kalau tiba-tiba awak rasa, oh nak pakai function lah, macam rasa senang kan? Boleh, teruskan lah. Cuma saya lagi suggest kita pakai table. Lagi kurang mistake kat situ. Kalau pakai table nanti lagi banyak mistake yang berlaku. Okay. Lagi pakai table pula, lagi pakai function. Takut termiss case. Okay, so kita ganti satu-satu. Kita ada apa tu? 0, 1, 2, and 3. And then for each one we have times by k. Okay, ganti je lah satu-satu. Maksud saya kat sini, when x equal to 0, kita masukkan k times with 3C0. 3C0 akan dapat 1. So kita akan dapat k kat situ. Gantilah k. Okay. And then repeat the same process for all value of x. Saya terus bagi jawapan. So kalau kita substitute 1, 3C1 is 3. Times k, kita akan dapat 3k. Okay. 3C2 is still 3. Times k, kita dapat 3k. And then last one, 3C3 is 1. Times k, dapat k. Settle. Okay, so how do we find value of k from here? Ini ada soalan kita dah pernah jawab sebelum ni. So, summation of all probability must be equal to 1. Tambahkan je semua sekali. K plus 3k plus 3k plus k must be equal to 1. Simplify this up. Awak akan dapat 8k is 1. K should be 1 over 8. Dah dapat tu, saya ganti balik lah kat dalam table so that kita terus clear, nampak terus each probability. So 1 over 8, 3 over 8, 3 over 8. And then last one is still 1 over 8. Habis cerita kat situ. So after that, awak dah boleh lah cari apa yang soalan minta. Saya tak tunjuk jalan kerja lah ya. Saya bagi jawapan akhir je untuk yang soalan ni so that awak kira sendiri. Buat bersama-sama saya memang selalu kita rasa senang kan. Saya dah tunjuk dah ni sampai awak dapat value of k. Should be the remaining part awak boleh dapat lah. Okay. So for find the probability. Sekejap tulis jawapan. Find probability between 0 up to 3. This one should be 3 over 4. Itu jawapan dia. Kira sendiri ya. And then next part we have to find mean. Mean our answer should be 3 over 2. Okay, and then variance is 3 over 4. Variance of the properties 2x minus 3, you should get 3. And then last one for standard deviation, final answer is 3 over 2. Or in decimal places, 0.866. Okay. Alright, settle. Tu saya bagi jawapan. Kira je, praktis bersama. Tolong. Jangan saya tinggalkan, awak pun tinggal awak salin jawapan je. Betul awak tak kira sendiri. Tak praktis lah macam tu. Okay. Alright, habislah about discrete random variable. Panjang kan? Discrete ada, dia pecah dua bahagian lah. Probability and then cumulative. After that kita ada pasal expectation and variance. Okay. Tapi nak cari expectation and variance, that's basically refer to probability. Dia tak ada menggunakan cumulative langsung pun sebenarnya.